Hello aspirants, I'm Shyam Sundar Mishra, WBCS Executive, presently posted at Jhargram District Headquarters as Deputy Magistrate and Deputy Collector. আপনারা সবাই জানেন যে মেন্সের 2021 এর যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল সেটা ডেট ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে মে মাসেই আর 20-21 এরকম করে ডেটগুলো ডিক্লেয়ার হয়েছে। সো রাফলি নাও ইউ হ্যাভ এ টাইম অফ অ্যারাউন্ড সাম মার্চ, এপ্রিল অ্যান্ড দেন মে, হার্ডলি 2 months টাইম, রাইট? 70 days টাইম। সো আপনাকে এভাবে এখন কিভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে, কিভাবে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হবে? সো আই এম হিয়ার টু জাস্ট টেল ইউ সাম অ্যাডভাইস which may help you to get more score during this time. See, in this 2 months you cannot prepare something very new, right? আপনি কোনো একটা খুব নতুন জিনিস প্রিপেয়ার করে নেবেন, this is very difficult. What best you can do is you can prioritize the things which you need to study at this point of time, because you cannot read anything new now. সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে যেটা সবার আগে করে নিতে হবে যে you have some 8 papers, right? 800 marks paper. So starting from history, geography, polity, economy, then arithmetic, then reasoning, 100 marks, and then that what we call mm, GK, current affairs, science and technology, economy, biodiversity. So whatever subjects you have, এবার আপনার কি করতে হবে? আমি একটা ছোট্ট কয়েকটা পয়েন্টস বলি। Just make note of it and try to do this because আমাদেরকে প্রিপারেশনটা আমি কিভাবে করি, what way you are preparing for examination and what is the pace of your examination, it depends on the time. যেরকম একটা ছোট্ট গল্প বলি, আমি আপনাকে বললাম কি আপনি একটা এসে লিখে দিন আমাকে, আর আমি আপনাকে ২ টো দিন দিলাম কি you take 2 days time and you write nice essay. সো আপনি ২ দিন টাইম নেবেন, আপনি আস্তে সুস্তে লিখবেন ইজিলি করে। এবার আমি আপনাকে বলবেন নাও you have 1 day time, you write the essay. আপনি সেটাও লিখেই দেবেন, সমস্যা নেই। সো আপনার স্পিড এখানে, সেখান থেকে ২ দিনকে এখন যখন ১ দিন বলছি একটু বেশি হবে। Now let's take example. I'm telling you that you have to give a write up, a essay within 6 hours. So definitely you will complete the essay, but your speed will be more faster this time. Now take example. I'm telling you to write an essay in 1 hour. Now your speed will be like bullet train, right? সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট আই ওয়ান্ট টু মেক ইট হিয়ার। কি যখন আপনাদের কাছে এবার মোটামুটি ২ মাস আরেকদিন রয়ে গেছে, তখন আপনার যে স্পিডটা, আপনার পড়ার যে স্পিড, আপনার যে স্ট্র্যাটেজি, সেটা কি হবে? সেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। সো এবার যখন আমরা একটা কোনো পার্টিকুলার চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করি, লেটস মেক এ মডেল, লেটস মেক এক্সাম্পল অ্যান্ড ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট দ্য সেম এক্সাম্পল for all the chapters, right? With respect to economy, with respect to polity, geography, science and tech, maths, everywhere, right? সো লেটস টেক এক্সাম্পল অফ হিস্ট্রি। হিস্ট্রি পেপারে যত আমরা অ্যানালিসিস করেছি, আমরা সবাই জানি যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট পার্ট থেকে মোস্টলি কোয়েশ্চেনস আসে, সবার থেকে বেশি। ইট মিনস লাইক ইফ ইউ সি দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, এটা ডেফিনিটলি আরম্ভ হয়েছে সিন্স এ লং টাইম, বাট দ্য মেজর পার্ট অফ ইট স্টার্টস ফ্রম 1885 after the like formation of Congress, right? And it goes up to 1947. So this time period is the most important section in the history. So you have to prepare that section very well. সো এবার যখন তোমরা প্রিপারেশন করবে, তখন তোমাকে তো কনটেন্ট আছে ভেবে নাও, you have certain things to do and you have certain time. So now you will have to prioritize your thing, right? So you cannot prioritize the subject, you will have to give respect, or what we call, you will have to give time to each and every subject now, right? You don't have a choice there. So what choice do you have right now? You have a choice to make priority, right? Suppose in history, out of 100 marks, so let's take example, 30% or 40% of the questions will come from the Indian national movement. Okay, so your first priority should be Indian national movement. That should be your first priority. Then second priority টা কি হবে? That is 1757. That is from the war Palasi যুদ্ধ থেকে, Palasi থেকে 1885. So that time period should be your second priority, right? Now third priority, history of Bengal. সেই পার্টটা very important. That should be your third priority. Fourth priority কি হবে আমাদের? Medieval history. Definitely medieval টা হবে third priority. And fourth priority. And the fifth priority would be your ancient history. Okay. So আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে out of 100 marks কোন পোরশন থেকে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন আসে, সেই পোরশনটাকে আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিলাম, রাইট? সেটা হলো আমরা যেটা এখন এক্সপ্লেন করলাম, what we have explained that your first priority should be
লেটস লাইক আই হ্যাভ টোল্ড আর্লিয়ার দ্যাট আমরা হিস্ট্রি নিয়ে প্ল্যান করছি এখন। যে হিস্ট্রিতে যে ১০০ কোয়েশ্চেনটা আসবে, ১০০ মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে, সেখানে যদি আমি পড়তে যাই, সিলেবাস তো আছেই জানি আমরা, রিসোর্সও আমরা জানি। কিন্তু কোনটা সবার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব দিতে হবে আমাদেরকে আর কাকে সবার থেকে ম্যাক্সিমাম টাইম দিতে হবে, সেটা কি হবে? হিস্ট্রি 1885 মানে ফরমেশন অফ কংগ্রেস থেকে নিয়ে দেন 1947 পর্যন্ত যে হিস্ট্রিটা আছে, সেটাকে আমাদেরকে সবার থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। দ্যাট ইস দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড প্রায়োরিটি কি হবে? যেটা বললাম এখনই 1757 থেকে 1885 that should be the second priority. And then the third priority should be the history of Bengal related to Bengal. যদিও ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড প্রায়োরিটিতেই মোস্টলি আমাদের বেঙ্গল পোর্শনটা কভার হয়ে যায়। বাট স্পেশালি বেঙ্গলের যারা রেভলিউশনারি ছিলেন, উনাদের যে কন্ট্রিবিউশন ছিল that part we will try to cover in the third priority. And then fourth priority is the obviously the ancient Indian sorry medieval history that is somewhere from 700-800 BC থেকে AD থেকে নিয়ে মোটামুটি like 1757 that all the Mughal period, then the Delhi Sultanate, those things you need to study, right? And then the definitely the ancient part, fifth priority. In fifth priority, when you go for the ancient part, there also you have some important area like you have to study the what we call Buddha, Jainism, Buddhism, that parts are important. Then Maurya Kal, Gupta Kal, these are important. Ashok is important, Bimbisar important. So now you have to give your time as per the priority of the paper from where the questions are coming, right? That should be your priority. Again, in case of economy, you know, you have to give most of your time in case of like what we call this macroeconomy, where this national income, then GDP, then GNP, then GDP inflator, and inflation, growth, this kind of questions are asked, right? So that should be your first priority. Second priority, obviously, RBI and banking system, where the CRR, SLR, cash reserve ratio things are described, right? Then the OMO, open market operation things are defined, fiscal policy defined, right? MPC, monetary policy committee is defined. So those things you need to focus. ঠিক আছে? তারপরে আমরা জানি বাজেট, পাবলিক ফিন্যান্স পার্টস আর ইম্পোর্টেন্ট। সেক্টর অফ ইকোনমি ইজ ইম্পোর্টেন্ট। 5 ইয়ার প্ল্যানটা যেহেতু আমরা জানি কি এখন অনেকগুলো কোয়েশ্চেনস আসে না সেখান থেকে। সো ইউ ক্যান জাস্ট মেক দ্য লাস্ট প্রায়োরিটি ফর দিস 5 ইয়ার প্ল্যান। ওকে? ডেফিনিটলি রিসেন্টলি আমরা দেখেছি বাজেট ডিক্লেয়ার হলো। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের বাজেট এসছে। So you can see how much fund has been allocated to which department. So budget is going to obviously a part of this. Then public finance, then taxation parts. So this way you know the topics. You have what you need to do right now is you have to prioritize the topic that which topic you are going to give how much time, right? Because it is the time when you need to calculate that if I put X effort somewhere and you are getting y input y output, so you have to calculate the productivity of your time nowadays. Now your input is time and your output is how much you are able to gain. So this way you should start your preparation. So I'm not going to tell about the other subjects, you know very well because you have passed the prelims examination with very high flying marks, right? So for me 121.67 cutoff in prelims is very big number. So as all of you have passed prelims examination and you are going to mains examination, there is no need to worry that why you cannot clear the mains examination, right? You have all the tools, you have all the instrument, you know everything. What is most important is that you need to go on the day of exam and you need to do execution, right? And সেদিন পরীক্ষার দিনটা ডেফিনেটলি এক্সিকিউট হবে যখন আপনারা যদি এখন থেকে প্রত্যেকদিন যদি প্ল্যান করেন এন্ড সেই প্ল্যানটাকে এক্সিকিউট করতে পারেন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি আমার অনেকগুলো ভিডিওতে বলেছি কি আপনি ফার্স্ট ডে প্ল্যান আজকেরটা প্ল্যান করলেন এন্ড আজকে ওটা স্টাডি করলেন। ইফ টুডে ইউ হ্যাভ পাসড মিন বলছি, যদি আজকে পাস করেছেন তার মানে হচ্ছে যে আজকের জন্য যেটা আপনি প্ল্যান করেছিলেন and if you are able to execute your plan, it means you have passed. আর যদি আপনি আজকে থেকে নিয়ে till the day of মেন্স এক্সামিনেশন যখন আরম্ভ হচ্ছে সেদিন অবধি যদি আপনি প্রত্যেক কটা দিন পাস করে যাচ্ছেন, then মেন্স এক্সামিনেশন লাইক would be like a cakewalk for you, ঠিক আছে? সেদিন আপনি কোনো প্রেশারই ফিল করবেন না because that day will be very much easier for you. You need not to worry about that day, ঠিক আছে? সো এভাবে আপনাকে ভাবনা চিন্তা করে প্রিপারেশন করতে হবে। নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য মক টেস্ট। অনেকগুলো কোয়েরি পেয়েছি, স্যার কোন মক টেস্ট করব, কোথা থেকে করব? দেখো মার্কেটে অনেকগুলো টেস্ট আছে, হ্যাঁ? আর আমি পার্সোনালি কোন মক টেস্টে খুব একটা ক্যাটেগরাইজ করি না যে ভালো বা খারাপ। কেন কি? ভালো বলতে কেউ একটা খুব ভালো এরকম কোয়েশ্চেন তৈরি করে নিল,
মানে কি যে কোনো মক টেস্ট থেকে ডাইরেক্টলি কোয়েশ্চেন চলে আসবে, এরকম কখনো হবে না। তুমি যেই সোর্স থেকে মক টেস্ট করতে পারছো, আমরাও প্ল্যান করেছিলাম যে মক টেস্ট আরম্ভ করব। স্টিল উই আর নট প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট, বাট ডেফিনিটলি আই এম ওয়ার্কিং অন দ্যাট। আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন ট্রাই করব তৈরি করার। অ্যান্ড I'll try to make those question which will definitely help you to build concept. তুমি অনেকগুলো ইনস্টিটিউটস আছে আমাদের অনলাইন, তুমি অনেকগুলো পোর্টাল পাবে, অনেকগুলো অ্যাপ আছে, অনেকগুলো চ্যানেল আছে যেখানে মক টেস্ট গুলো আরম্ভ হচ্ছে। আমি একটা কথা বলব যে কোন মক টেস্ট তুমি অ্যাপিয়ার করছো দ্যাট ইস নট ইম্পোর্টেন্ট। হোয়াট ইস ইম্পোর্টেন্ট সেই মক টেস্ট দিয়ে তুমি কতটা গেইন করে নিচ্ছ। ঠিক আছে? তুমি সেখান থেকে কয়েকটা ইনফরমেশন গেইন করে নিচ্ছ। যেটা আমি প্রত্যেকবার বলেছি। যখনই একটা কোয়েশ্চেন সলভ করবে, it doesn't mean that you are solving one question. You are solving 1 plus 4 questions। 1 plus 3 কোয়েশ্চেনস বেসিক্যালি। একটা কোয়েশ্চেন যেটা সলভ করছো আর বাকি যে ৩ টে রং অপশনস সেখান থেকে কোয়েশ্চেন তৈরি করে তুমি করবে। আর একটা কথা বলি, আমরা অনেক সময়, যেটা আমি প্রত্যেক সময় ভুল করেছি, আমরা প্রিলিমস এর মানে মেইনস এর আমরা মক টেস্ট লিখবো এখন। একটা মক টেস্ট দিয়ে আমরা তারপর ভুলে যাই। ভেবে নিন একটা মক টেস্ট দিলেন আপনি হিস্ট্রিতে। আউট অফ 100 না স্কোর, সাপোজ ইউ হ্যাভ গট সাম 50 অর 60, ওটা করেই আমরা ভুলে যাই। আমরা তার রিভিউ করি না। না, এটা একদম করবেন না। চেষ্টা করবেন যেই মক টেস্ট দেবেন, কম মক টেস্ট দেবেন। কিন্তু যেই মক টেস্ট দেবেন মিনিমাম 3 টাইমস রিভাইজ করবেন। মানে কি, একটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে মক টেস্ট যখন হয়ে যাবে, তারপরে যদি ওখান থেকে কখনো কোয়েশ্চেন আসে, সো ইউ শুড নট মিস এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্যাট মক টেস্ট। সেই জিনিসটা পুরো সুন্দরভাবে, বলছি না মুখস্থ করে নিতে হবে, বাট ইউ মাস্ট নো অল দ্য সাবস্টান্সেস। ১০০ টা কোয়েশ্চেন যেটা এসছে, আপনি যেটা করতে পেরেছেন ইট ইস ওয়েল এন্ড গুড। যেগুলো করতে পারেননি সেইগুলোও আপনাকে একটু পড়ে নিতে হবে, মাথায় রাখতে হবে। ইউ মাস্ট নো দ্য কোয়েশ্চেনস। ইট মিনস যদি আপনি ৩০ টা মক টেস্ট দিচ্ছেন আর প্রত্যেক কটা মক টেস্টে যদি ১০০ টা করে কোয়েশ্চেন থাকে, সো 3000 questions should be in your mind, and সেই 3000 questions গুলো থেকে যে আরো যে কোয়েশ্চেন আপনি তৈরি করবেন, ওই যে অপশনস গুলো ছিল যেখান থেকে আপনাকে বলেছি কোয়েশ্চেন ডেভেলপ করতে, সেভাবে আপনি ৫,০০০, ৬,০০০, ১০,০০০ সেরকম আপনার একটা ব্যাংক তৈরি করতে হবে। সো ট্রাই টু গিভ ইউর বেস্ট। দিস ইস দ্য বেস্ট শট বিকজ প্রিলিমস ইটসেলফ এ হার্ডল। আপনারা সেই হার্ডলটা ক্রস করতে পেরেছেন। আর আমি আশা করি মেইনস এরকম কিছুই নয়, করতে পারবেন। আবার বলি, arithmetic রিজনিং পার্টে ম্যাক্সিমাইজ করতেই হবে। আউট অফ 200 ইউ মাস্ট ট্রাই টু অ্যাচিভ 170, 180 করা যেতে পারে। প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট। আপনাকে সেখানে প্র্যাকটিস করতে হবে। অ্যান্ড ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য পেপার, যেগুলো বললাম সাবজেক্ট গুলো প্রায়োরিটাইজ করে নাও। মক টেস্ট খুব সুন্দরভাবে দাও। মক টেস্ট গুলো রিভাইজ করো। I am sure definitely you will be able to clear the examination. There is no one who can stop you, only the yourself. আপনি নিজেকে আটকে নেন। So you have to allow yourself to go and you have to burn your blood, okay? So give your best shot. I'm damn sure every one of you going to do well, right? So best wishes to you for your mains examination. I'll come up with some more tips, some more guide with respect to arithmetic, reasoning part, and then definitely economy, polity is my main area. So definitely I'll come with some concept which may help you in the preparation of your mains examination. So try to get those concept. Okay, best wishes to you, and mm, happy learning. Bye, take care.